Hace tres años como el marido por contrato de la prestigiosa familia Sterling. El yerno que vivía con ellos while que podía presumir en público y ignorar en privado. Hice todo lo que me pidieron. Casa naba, limpiaba. Sonría a los invitados. Me encargaba de las obligations sociales y mantenía la casa como un hotel de 5 estrellas. Pero para mi esposa, Claire Sterling, nunca fui un marido. Era un electrodoméstico de lujo, un mayordomo de alta gama con un certificado de matrimonio. El día en que nuestro contrato debía terminar, los papeles del divorcio ya estaban sobre la mesa y yo estaba listo para firmarlos con una sonrisa. Entonces me interrumpió con una frase tan ridícula que lo cambió todo. El consejero espiritual de su padre había declarado que mi energía era vital para la fortuna de la empresa. Sterling Industries estaba pasando por una mala racha y, según este viejo farsante engreído, tenía que cuidar otros 6 meses para ayudar la mala suerte. Mi rey, 3 años de mi vida habían significado menos para Claire que los murmulos de un gurú obsesionado con la fortuna. Bien, si no me dejaban en silencio, me quedaría haciendo mucho ruido. Tomé mi teléfono, le mi suegro y le dije, Papa, a las 7 de la noche, Club Soberano, invito yo, Claire palideció. ¿Estás loco? Espido. Luz sonre, y deslice los papeles del divorcio sobre la mesa. Lo siento, carino. El marido perfecto ese ha retirado oficialmente. Durante los próximos 6 meses, voy a poner a la familia Sterling patas arriba. La lámpara de araña sobre nosotros brillaba con una intensidad cegadora, pero aún así no lograba calentar el gélido ambiente de la villa. Claire Sterling estaba sentada a la mesa del comedor con un traje color crema tan elegante que parecía capaz de cortar cristal. Sus uñas estaban impecables. Su expresión era más fría que el acero invernal. El contrato de 3 años ha terminado. Había dicho momentos antes, deslizándome el acuerdo con 2 dedos. Fírmalo. 5 millones. Eso debería ser suficiente para ti. 5 millones. En su mente, eso era generoso. Caridad para un hombre que, según ella, ese había casado con alguien de mayor posición social y ese había aferrado a la riqueza de su familia. Nunca entendió que yo jamás había corrido su dinero. Durante 3 años lo hice todo en esa casa. Me encargaba de los clientes que le resultaban molestos. Conducía por toda la ciudad en mitad de la noche cuando tenía dolor de estómago y necesitaba medicinas. Lavaba la cuenta de las facturas, la compra, las reparaciones, las comidas, las citas y cada pequeño detalle doméstico que ella consideraba demasiado importante como para notarlo. A cambio, recibí indiferencia, recibí sospechas. Me miraban como una tripa que debería estar agradecida por las migajas. Así que sí, estaba lista para firmar. Hasta que puso su mano sobre la mía y dijo, no nos vamos a divorciar. Todavía no. Le pregunté por qué. Y fue entonces cuando me soltó su discurso de gurú. Tu energía beneficia la fortuna de la familia Sterling. Dijo con carceria. Tienes que cuidar otros 6 meses. Miré tanto que me asusto hasta a mí misma. ¿Qué soy, Claire? ¿Un amuleto de la suerte? ¿Una estatua decorativa para el feng shui de tu empresa? No dijo nada. Y en ese silencio, algo dentro de mí finalmente ardió por completo. La parte de mí que había tolerado la humiliación, tragado la falta de respeto, y mantenido la paz porque era la hora prevista parecía más fácil que pelear. Y ese parte murió en ese mismo instante. Cerró el bolígrafo de golpe, y mi pies de pie. Querías que me fuera. Ahora no decides cuándo me voy. Aparte de este momento, tu obediente marido ya no existe. Luego llamé a David Sterling. Mi suegro contestó el segundo timbrazo, sonando y medio aburrido de la jubilación y medio molesto con su familia autoritaria. Papa,
Daij con ligeriza. Deja de jar que el viejo pt robe en las damas del parque. A las 7 de esta noche. Club Sovereign. Te invito a salir. Clara si levanto de un salto de su asiento. Liam, no. Mi apart antes de que pudiera coger el teléfono. Tienen un nuevo terapeuta. Le Daij David Alegrement. El número 8. Supuestamente mágico para el dolor de espalda. Te recojo en el Rolls Royce. Clemi Moreau como si hubiera perdido la cabeza. No vacilar mi padre ali en mi coche. Call, why me guard el teléfono en el bolsillo. Tu fuiste quien quería que me quedara. ¿Recuerdas? Piensa bien, en estos próximos 6 meses. Luego fui al armario de los slaves. Cogí los slaves del fandom que ella nunca me dejaba tocar. Why la de ali plantada. Indignada. Exactamente a las 7. A park el Rolls Royce fandom en la acera de Waterfront Park. David estaba esperando, sonriendo como un colegio que así salta las clases. En el momento en que me vio salir del asiento del conductor, ese lo iluminó la cara. Liam, por fin, dijo mientras subía. Entre tu suegro y Claire, me controlan la vida como si estuviera en la cárcel. Sonre y me incorpora al tráfico. No te preocupes, papa. Tu libertad conditional empieza esta noche. El Sovereign Club no era un sitio de mala muerte ni un escándalo. Era el club de bienestar privado más exclusivo de Sierra City. El tipo de lugar donde los ricos salen gastar dinero llamándolo autocuidado. Cuando llegamos, Mike, el gerente general, salió aperturamente con una sonrisa. Señor Foster, ha pasado demasiado tiempo. David me miró confundido. Sabía que el lugar era caro, pero claramente no tenía idea de que me trataban como un cliente habitual. Mike, Daij, dando una palmada en el hombro a David, esta noche voy a concenar mi padre. VIP completo. Y la reserva número 8 para él. Los ojos de David se abrieron de par en la suite privada. El vapor con aroma a sandalo flotaba en el aire. Se sumergió en un jacuzzi con una bata de seda, terreando como un hombre que había encontrado el paraíso por accidente. Liam, esto es demasiado, dijo, aunque su rostro resplandecía. ¿De dónde sacas tanto dinero? Te lo digo, Claire. Simplemente sonre y dejé que la tarjeta negra desapareciera de nuevo en mi billetera. No te preocupes, papa. Simplemente disfruta. Y mientras él se sumergía en el lujo, comienza a planear el siguiente paso. Si quería sacar a la familia Sterling, comenzaría con el objetivo más fácil. No, Claire, David, estaba aburrido, limitado y hambriento de diversión. Estaba listo para ser conquistado. De vuelta en la villa, Claire llegó a casa y encontró silencio. No había cena en la mesa. En hay rastro de comida fresca. En hay una señal de que yo me moviera por la casa. Llamó a David. Él contestó. Escuchó su voz y colgó. Entonces recibió una historia de Instagram mía, visible solo para ella. Mostraba a David con una máscara de carbon negro, radiant en un jacuzzi y haciendo el signo de la paz como un adolescente. El pai de foto decía, otro día aburrido con mi suegro. Casi lanza el teléfono contra la pared. Su rabia, estoy seguro, fue espectacular, pero para mí no significó nada. Aparte de esa noche, lanza oficialmente la transformación de David Sterling. El spa fue solo el aperitivo. Al día siguiente lo lleva un puerto deportivo privado, donde un elegante yate esperaba con los motores y calentandos. Casi así le sé la mandíbula al verlo. Liam, ¿cuánto cuesta esto por un día? Preguntó, pasando la mano por la cubierta de tecapil de como si fuera a desaparecer. Me puse las gafas de sol y dije, un amigo lo de yo aquí, no le da muchas vueltas. Sabes pesca, papa. Hoy vamos a por el en rojo. Durante las 2 semanas siguientes, corrompi por completo a mi suegro. Pesca en alta mar. Partidas de poker de alto riesgo en Las Vegas.
Finds de semana de golf. Catas de whisky de primera calidad. Un grupo de videojuegos de elite para mayores. Incluso lo enseña jugar Call of Duty Mobile. Y eso casi lo mata de la emoción. Tiro las viejas camisas polo que había usado durante una década. Y empezó a parecer con ropa urbana cara que lo compraba. Lavaba una cadena cubana. Empezó a decir cosas como ambiente relajado. Y solo así vive una vez, con toda sinceridad. Se convirtió en mi mayor defensor. Y cuando más exclusivos eran los lugares a los que lo lavaba, más impresionado se quedaba. Algunos eran tan privados que ni siquiera Claire habría podido entrar sin moverlos. Su admiración por mí alcanzó niveles peligrosos rápidamente. Mientras David mejoraba su vida, la de Claire se derrumbaba. Dejé de hacer de en casa. Se acabaron las comidas perfectas. Se acabó la sala de estar impecable. Se acabó la ropa de blada esperando en pilas ordenadas. Ligaba casa y encontraba cajas de comida para lavar mojosas. De suerte y una lavadora que, después de 3 años de matrimonio, seguía sin saber usar. Yo me sentaba en el balcón a tomar café mientras ella llamaba frenéticamente a servicios de limpieza, solo para enterarme de que estaban completos. La expresión de su rostro cada vez era impecable. Pero las molestias domésticas no eran el verdadero castigo. Eso era solo el calentamiento. El verdadero ataque comenzaba en la oficina. Durante 3 años, Sterling Industries había superado un proyecto arriesgado tras otro, sobreviviendo siempre a situaciones imposibles en el último segundo. Claire creía que era porque ella era una especie de genio corporativo. No lo era. Era porque yo había estado apoyando a la empresa discretamente desde las sombras bajo otra identidad. En el mundo financiero, yo era el señor que, un operador anónimo conocido por realizar movimientos de mercado precisos y brutales. Durante 3 años, había estabilizado acuerdos, anticipado problemas en la cadena de suministro, rescatado momentos inoportunos y encubierto discretamente los errores de Claire. El buen funcionamiento de la empresa nunca había sido marido suyo. Había sido mi mano invisible. La semana que dejé de ayudar, las gritas empezaron a aparecer. Un proveedor clave ese eco atrás de repente. 2 clientes importantes ese fueron con la competencia. El precio de las acciones empezó a tambalearse. Claire empezó a quedarse en la oficina todas las noches, enredada en el trabajo, maltratando a todo el mundo. Intentó llamar a David, el mayor accionista de la empresa, para pedir la ayuda. Pero David estaba ocupado. Carino, no puedo hablar, decía. Lea me lleva un día de spa. Oh, ahora no. Estoy en la ronda final con los chicos. No solo había perdido a su mayordomo, también estaba perdiendo a su padre. Entonces llegó el día en que rompió en el Sovereign Club Presa del Pánico, tras 3 días seguidos de queda de las acciones. Abrió de golpe la suite VIP esperando encontrarse con una escena repugnante de indulgencia. Lo que encontró, en cambio, fue un pie para ella. David y 3 accionistas veteranos de Sterling estaban sentados en batas de seda con los pies en baneras de burbujas mientras el número 8 y los demás los atendían. Yo estaba al frente de la sala con un pintero láser, encenando patrones de velas japonesas en una pizarra línea de gráficos de mercado. Señor Peterson, esto de aquí es una bandera alcista, decía. Si el volumen lo confirma, debería haber un fuerte repunt al inicio de la sesión. Claire estalo. Liam, gritó, con los ojos inyectados en sangre por la furia. ¿Qué demonios estás haciendo? La empresa está yendo a pique, y tú estás aquí haciendo la pedicura con mi padre, y la junta directiva. Deje el pintero láser, y sonre. Carino relegate. Esto es conciliar la vida laboral y personal. Estoy educando a papa y a sus amigos. Es por la empresa. Tú, Espido, un mantenido, un parasito.
Que sabes tú de los mercados? Antes de que pudiera responder, ese dirigió hacia David para sacarlo a rastras. Gran error. David golpeó la palma de la mano con tanta fuerza que el agua salpicó el traje de Claire. Ya basta, ladro. Why entonces, para mi genuina sorpresa, ludió el discurso de su vida. Ludió que lo único en lo que pensaba era en el trabajo. Ludió que no entendía la vida, la alegría ni el valor de una persona. Luego me señaló why dijo, lo que le me ha enseñado, eso es vivir. Why déjame decir algo más. No lo mereces. Si por mi fuera, la habría dicho que te dejar hace años. Claire palideció. Su propio padre acababa de defender públicamente como si yo fuera un yerno heroico, mientras ella permanecía algo empapada en agua de baño de paz y incrédula. Se retiró ese día. Pero yo sabía que la guerra apenas comenzaba. Claire no era del tipo que acepta la derrota. Simplemente cambio de táctica. Unos días después de llevar a David a un restaurante con 3 estrellas Michelin, insistió en pagar con la tarjeta adicional que Claire le había dado. El camarero regresó disculpándose. Lo siento, señor Sterling. Esta tarjeta ha sido recusada. El rostro de David se puso rojo de humiliación. A su edad, ser humillado públicamente esa manera era insoportable. Entonces lo comprendió. Esa hija desagradecida, Sicio. Me interrumpió. Los comensales cercanos nos miraron. David se daba. Con calma. Sac mi tarjeta de metal negro. Y la entregue al camarero. Era una tarjeta de centurion, solo por invitación. Incluso la expresión del camarero cambió al verla. Después de pagar la cuenta, David se quedó mirando la tarjeta como si acabara de ver un dragón. Liam, dijo lentamente, ¿qué es eso exactamente? La guarda en mi cartera. Solo algo que conseguí después de que me fuera bien en el mercado, papa. Entonces me acerco. En Claire cancel todas tus tarjetas. Yo te cubro. Mi hair cargo de tus años dorados. Casi loro. Me agarro la mano y la estrecho con fuerza. Eres el mejor yerno que cualquier hombre podría dir. Dijo. Mejor que mi propia hija. De ahora en adelante, eres mi hijo. Por dentro, casi mi rey. Ganármelo fue más fácil de lo que esperaba. El intento de Claire de controlarnos mediante el dinero solo lo impuyó a más hacia mi bando. Al mismo tiempo, dejé de limitarme a retirar mi apoyo a Sterling Industries y empieza a atacarla. El señor que comenzó a comprar agresivamente acciones de Sterling en el mercado abierto a través de una firma de capital bajo mi control. Rápido, preciso, despiadado, sin importar el costo. Parecía una acquisition hostil. Y eso era exactamente lo que quería que pareciera. Claire entró en pánico total. Ahora podía sentir, por primera vez, su falsa había sido la estabilidad de la empresa durante los últimos 3 años. Con la Maria baja, esas debilidades quedaron completamente expuestas. Las acciones cayeron más. La junta se inquieto. Las luces de su oficina permanecieron encendidas hasta el amanecer. Y mientras tanto, su sospecha sobre mí seguía creciendo. Una noche me acorraló fuera del estudio. Esa tarjeta negra, dijo, con la mirada penetrante. ¿De dónde la sacaste? Bostis contra el marco de la puerta. Y te lo dije. Suerte del mercado. La suerte no te de una tarjeta de centurion solo por invitación. Has sido una gurista durante 3 años. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Los contactos? ¿Quién eres en realidad? Luda dic mi sonrisa más tranquila. Tu marido. El esters y el insomnio te han hecho olvidarlo. Uso todos esos contactos para investigarme. Y no encuentro nada. Eso solo la asustó más. Cuanto menos descubría, más la consumía el misterio del señor que, con la reunión de emergencia de la junta directiva acercándose, necesitaba a David más que nunca.
Así que ese trego su orgullo y lo lamo, rogando el apoyo. Midanía con el mientras maraba felidos de un nuevo yate. Y la puso en altavoz. Papa, la empresa está en peligro. Tienes que apoyarme en la reunión de mañana. David resoplo. Lu hizo un pequeño gesto con la cabeza. Lo captó perfectamente. Apuart, dijo. Así que puede seguir levando a la empresa la ruina. Liam y Himes analizado la situación. Eres demasiado testaruda. Esta crisis es una desintoxicación para la empresa. Necesitas aprender a soltar el control. Al otro lado de la línea, Claire parecía haber recibido un golpe. Papa, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó a hablar así? ¿Es el imagen? David la ignoró y colgó. Lo que ella no sabía era aún mejor. También había estado llamando a los otros accionistas principales. Los mismos hombres de las seasons de baño de paz. Ahora tenían un chat grupo llamado Alianza de inversores del Club Soberano. Y habían decidido que en la reunión de la Junta Directiva iniciarían un proceso de destitución de Claire como CEO por incompetencia. Había sido completamente marginada, no por algún titan sin rostro, sino por una coalición de días de spa liderada por su propio padre. Yo era la que estaba detrás de todo esto. La noche anterior a la reunión de la Junta, estaba preparando una bolsa de lona para un viaje de una noche a aguas termales con David cuando Claire entró en el dormitorio. Tenía un aspecto terrible. Ojeras, boca tensa. El cabello ya no estaba perfectamente controlado. Por primera vez en años, la reina de hielo parecía acrisolada. Liam, dijo, y había un temblor en su voz. La empresa no vía sobrevivir a esto. Ser la cremalera de la bolsa. Eso suena serios. Se acercó a mí. Con los ojos rojos, el orgullo claramente destrozando en su interior. Hice tarjeta. Los contactos. Conoces a gente poderosa. ¿Verdad? Por favor. Dame. Solo sacanos de esta. Aceptar cualquier condición. Aún así, todavía no podía creer la verdad. Prefería pensar que yo tenía acceso a un hombre poderoso, excepto que yo era el hombre poderoso. Lo dedico la misma sonrisa inofensiva que había ignorado durante 3 años. Carino, estás agitada. ¿Lo has olvidado? Solo soy el marido mantenido que ese caso con dinero. La guerra corporativa está muy por encima de mi nivel. El último color desapareció de su rostro. Me miró fijamente, tratando de leer algo tras la máscara. Recogí mi bolsa, y pasé junto a ella. En la puerta me detuve y dije, por cierto, esta noche llevo a Papa al balneario Skyras Mountain Spa. Baño de ceniza volcánica. Genio para el esters. ¿Quieres venir? Se agarró al marco de la puerta para no caerse. Humilada y furiosa. Vaya las escaleras silbando. Quería que me quedara y que irradiara buena fortuna durante 6 meses más. Bueno, sí que la irradiaba. Su familia estaba sumida. En el caos y su empresa estaba cambiando de manos. A la mañana siguiente, Sterling Industries celebró su reunión de emergencia de la Junta Directiva en la sala de juntas del último piso. No entré con los demás. Primero hice pasar mi abogado, quien anunció que el señor que había adquirido una participación meritaria en las acciones públicas de la empresa y que el propósito de la reunión era reestructurar la Junta. La sala era sofocante. Claire estaba sentada a la cabeza de la mesa, pálida y rígida. Su equipo directivo era inútil. El bloque de accionistas de su padre estaba listo para votar en su contra. En ese momento, lo único que quería era saber quién era realmente el señor K. El abogado miró su reloj y dijo, ahora demos la bienvenida al representante del señor K. Todas las miradas se dirigieron a las pesadas puertas de caoba. Se abrieron lentamente. Entré con un traje oscuro hecho a medida. Zapatos de cuero lustrados y sin la suavidad que él asociaba con el hombre de su delano de cocina.
La saliquedo en completo silencio. Claire si puso de paida en salto. Liam, di yo con voz temblorosa. ¿Qué haces aquí? Este no es tu lugar. La ignore. Pase de largo, y tome la silla de la cabeza de la mesa. Luego junt las manos, y mire alrededor de la sala. Buenos días. Dij. Permitam presentarme. Soy el señor K. La sorpresa sacudió la sala como una explosión. Claire me miró como es la realidad misma así. Hubiera roto. Imposible, susurró. No puede ser. Todavía intentaba negarlo cuando David se acercó apresuradamente, sonriendo como el cómplice más orgulloso del mundo. Why me servió té. Entonces ese puso de pie y anunció toda la sala. Transfero todos mis derechos de voto por poder en Sterling Industries al único hombre en quien confío plenamente. Mi yerno, Liam Foster. Liam es el verdadero futuro de esta empresa. Eso la dijo sin palabras. Claire ese desplomó en su silla, con la mirada perdida. En ese instante, lo comprendió todo. El buen funcionamiento de la empresa durante 3 años había sido, gracias a mí. La crisis actual había sido orquestada por mí. Su padre ese había dejado convencer por mí. Incluso la propia empresa había quedado en mis manos por mi culpa. Durante 3 años me había llamado inútil. Y ahora ese daba cuenta de que el tono nunca había sido yo. No perdí el tiempo con su asombro. Me dirigí a la junta directiva y puse fin a la acquisition, justo con la misma calma y eficiencia con la que la había iniciado. En la siguiente hora, establecí las acciones, redirigí el capital, contrarresté las empresas oportunistas y reorganizé la cadena de suministro con unas pocas llamadas y una serie de órdenes. Los problemas que Claire la habían parecido apocalípticos se disolvieron en mis manos. Por primera vez, la familia Sterling vio exactamente quién había estado viviendo bajo su techo. Al final de la reunión, yo era el nuevo director de Sterling Industries. Claire no fue despedida. Eso habría sido demasiado fácil. En mi nueva oficina, deslice una pila de documentos por el escritorio hacia con efecto inmediato, iris mi assistant especial. Primero, café. Solo, sin azúcar. Luego organiza estas propuestas. Su rostro es en rojo. Luego palideció. Luego es en rojo de nuevo. Pero tomó los papers. Ver la antigua reina de hielo luchar con una máquina de café mientras los pozos se derramaban por toda la encima fue profundamente satisfactorio. Finalmente estaba probando la vida de servicio que yo había llevado durante 3 años. Una vez que la crisis terminó, y su nueva realidad se asentó, Claire comenzó una pequeña y dolorosa campaña para recuperarme. Intento casa una noche y casi lino la casa de humo. Entré en la cocina y la encontré aliparada en Holland con un grumo negro en una sartén. Intent hacer tu brisket favorito, dijo. Mire el ladrillo quemado. Intentas reconquistarme el asesinarum? Al día siguiente probo tutorials de massage. Puso sus manos sobre mis hombres y casi me disloca algo. Dien respingo. Claire, ¿esto es un massage o un intento de demolición estructural? Entró en pánico y se disculpó, y por un momento fue casi gracioso ver a la mujer que una vez jalaba las salas de juntas reducida a una torpeza ansiosa en mi sala de estar. Pero el verdadero obstáculo en su camino no era mi frialdad, era David. Una noche finalmente reunió el valor para preguntarme si podíamos hablar de nosotros. Antes de que pudiera decir otra palabra, la puerta principal se abrió de golpe, y David entró como un hombre en una misión. Pónganse los zapatos, gritó. El número 8 ha vuelto de vacaciones, y aprendió una nueva técnica de limpieza de oídos en Japón. Tenemos que irnos ahora antes de que haya cola. Claire casi gritó. Papa, estoy teniendo un momento con Liam. David la miró con profunda decepción. Un momento? ¿Qué clase de momento en teens?
Sabes asai prefiero vino tinto o leche en su baño de paz. Sabes que su terapeuta favorita es la número 8, no la daisico? Si quieres recuperar un hombre, tienes que esforzar. Observa y aprend. Entonces me agarro del brazo, y me arrastro hacia la puerta mientras ella se quedaba ali furiosa. Mira su rostro frustrado, y finalmente me permite reír. Realmente había algo tierno en ser despedida por padre y hija. Si esta historia te atrapó, suscribe a capítulo X historias. En si en el icono de campana de Melo en el sección de comentarios que te impactó más. Que Liam revelara su verdadera identidad. Que Claire perdiera el control de du o que David se convertira en el suegro más leal del planeta.